Hello everyone, I'm Enhyeok Jang from Yonsei University. My advisor is Professor Won Ro from Electronic Engineering. And today I will talk about this talk, Taming QIYA ansatse via different state rotations. Here is our quantum team. We have two PhD course students and three master degree students. I think in the boundary of the middle stage of the hardware and software for quantum computation, I think our lab is the biggest lab in current area in South Korea. Here is our quantum computing research. There are many quantum papers. Actually, I firstly think about talk for one specific paper, but I will talk about several select three papers. The first is Raccoon, recompiling QAOA circuits on various rotational directions. This paper was presented at the PACT last October. This paper is about the QAOA applications. QAOA is a hybrid quantum simulation algorithm, produces approximate solutions for solving combinatorial optimization problems. QAOA contains parameterized quantum circuits, depends on the variation of parameters, gamma and beta. And the QAOA for max-cut solution is a representative example. Here is the basic terms of the QIYA for max cut. Here is the target graphs, and here is the quantum circuits, and the cut means the measured qubits between the two nodes shows different classical bits, and the cost means the average number of the cuts, the negative sign of the average number of cuts, and the aim of this application is training the quantum circuits to minimize the cost functions. Here is the basic training process of the QAOA for an easy example. We have three node graphs with two edges, and it's the approximated quantum circuits. And we keep update the parameters using the classical optimizer, and we update the parameters, and we can get the maximum cut solutions after the iterations. And here is the proposed idea, Raccoon. We consider that the direction of the axis is just cognitive knowledge. We can select a different combination of the rotational directions. So we selecting the best alternative QAA rotational combinations, which has the smallest number of native gates on quantum computers. Here we can see the figure A shows the standard QAA circuits. QAA circuits typically choose the RZZ gate as a entangling gate, Hamiltonian simulation, and the RX gates is chosen for the mixed gate. But for the case of the IBM ECR quantum processors, the RXX gate shows more or less native gates than the RZZ gate, and the RZ gate shows more provide a more less number of native gates than the RX gate. So this is our Raccoon's proposed circuits. And if we use the circuits for the QAOA training, we can get less noise and we can achieve a more fast training process. Here is the Raccoon's key idea. We consider the six QAOA candidates to achieve the identical training process with the standard QAOA circuits. There are three rules. Here is the rules. The first one is the initial basis, the purple arrow, and the cost Hamiltonian, the basic color rotational axis should be perpendicular to each other.
and the initial basis and the mixer Hamiltonian, the sky blue axis rotation should be parallel to each other, and the initial basis and the measurement basis, this is the orange arrow, should be perpendicular to each other. If the three rules is achieved, we can training samely with the original QIYA circuits. So this proves the same training process about the standard QAOA rotational combination, the circuit ID 0, and this is the one of the proposed circuits, circuit ID 5. And it looks very differently for the finer states of the amplitudes, but it shows same the number it shows the symmetric training parameter spaces. We can confirm that. And here, this page, we explain the various rotational gates. Here is the for the CX based. Here is the decomposed gates for the CX-based quantum computers, such as IBM Lagos, such as. In this case, the RZZ gate is the most efficient rotational gates because we can synthesize RZZ gate using the 2 CX and 1 RZ gate. And for making the RXX gate, we attach the Hadamard gates for both sides. And if we make the RYY gate, we apply the SX gate or the inverse of the SX gate on both sides. So in this case, the RZZ gate is the most efficient rotational direction. But the ECR based quantum computers such as IBM Eagle processors, the RZZ gate is not anymore the most efficient rotational gates. Actually, in this case, the RXX gates provides most less the number of native gates because there have some gate cancellations between the RZZ gate and the attached Hadamard gates. So if we consider the ECR-based quantum processors, we have to choose RXX gate for the Hamiltonian simulation. Here's the evaluations. We use the real IBM quantum computers for using the IBM quantum cloud services. And Raccoon reduces the 43 times of training epochs. It achieves more faster training, and the inference performance is 6.2, 6% improved, and 29% of gate reduction is achieved, only a single qubit gate. Because Raccoon reduced the single qubit gates, such as like this, leveraging the gate cancellations between the Hadamard gates and some several single qubit gates. So it does not reduce the 2 qubit gates. And here shows the energy consumption evaluations. For the standard QAOA, the single angle QAOA case, the Raccoon reduced the 41% energy consumptions, and the multi-angle QAOA, the Raccoon reduced 25% of energy consumptions. And here we can see the scalability evaluations for state-of-the-art and the state-of-the-art QA evaluations. The Raccoons keep reduce the QAOA circuits cost for the large-scale qubit systems and very deep layers of the QAOA circuits. And QA also can adapt it to the state-of-the-art QAOA algorithms such as multi-angle QAOA, adaptive bias QAOA, and free access mixer QAOA, and XY mixer QAOA, and so on. And here is the
And here we compare our raccoon method with the state-of-the-art depth-first search method. Actually, this method cancels the first CX gate of the QIYA circuits because the CX gates, after applying the Hadamard gates, do not anything. We can remove these CX gates. But this method only can adapt it for the first layer of the QIYA circuits. It cannot be applied to the second or third of the QA layers. So the raccoon shows the more reduced number of depths than the depths for such method. And here it is actually he is one of the our undergraduate intern, and our undergraduate intern achieves his research on the Yonsei EE Festival, and he adapt my idea raccoon to the another QA algorithm, not for the MaxCut, and it is a 3-color graph coloring, and it is also achieved fidelity improvement and gate reductions. For the 5 vertical graphs, it's actually a 10 qubit workload. It shows about 35% fidelity improve, and for the 6 vertical graphs, it is actually 12 qubit circuits. It shows 120 times fidelity improvement. And here is the some interesting news for the IBM Quantum's latest news. IBM Heron architectures now support some new fractional gates, and it means the processors supports the RZZ gates and RX gates as a native gate. So in this case, the original QAOA's rotational combination is the best combination. But the Raccoon still can adapt to the trapped ion processors or the neutral atom processors uh, to reduce the number of gates. Okay, here is the first of the our lab's paper. In this case, do you have any questions? QAY가 그 데이트 베이시스 XYZ 뭘로 하느냐에 따라서 RX, RY와 RZZ 뭘로 하느냐에 따라서 이게 그 데이트 개수가 그 하드웨어 디펜던트하게 줄어가지고 더 높은 피델리티를 보였다는 내용인 것 같은데, 근데 이런 QAOA 자체가 되게 옵티멀한 솔루션을 내기 위해서는 이게 사실 베이시스에 따른 결과도 중요할 것 같고, 이 맥스코어 프로블럼을 풀었을 때 그거에 대한 사실 레퍼런스가 있을 거 아니에요. 최적해가 있을 거고, 그거에 따라서 XYZ로 각각 바꿔서 돌려봤을 때 과연 그 결과가 얼마나 의미 있게 나오냐를 조금 더 확인을 해줘야 되지 않을까 싶은데, 그런 부분에 대해서는 좀 연구 없었는지. That's a very good questions. Actually, in these experiments, the raccoon shows only a 6.2% accuracy improvement. It is quite little, but I think if we evaluate for the more large scale qubits, we can get the more large accuracy improvement. I think it is actually the evaluations to workload scale is actually 6 qubits. Yes. And here we can see the extra evaluations for this case for 12 qubits workload. We can show more larger fidelity improvement in this case. Is it okay? So this is the second paper, Barbara. It is presented by the ICCAD conference last October. And okay.
this research about the error mitigation work, we observed that the thermal relaxation error is really severe in the real quantum processors. For example, this is very easy benchmarks 3-qubit GHZ state, and we expect that the results of these circuit results, the 50% of 000 and 50% of 111. But actually, the real quantum processor shows very noisy results, but the tendency is the probability of the 111 is a much smaller probability than the 000, because it is due to the thermal relaxation error during the quantum computation process. The superposed states lose their the excited states, so the probability of the 000 is much higher than the 111. And here is the another analysis. We evaluate the 3 to 7 qubit GHZ states, and here shows the probability deviations. It means the probability of the 000 minus probability of 111. And we can see only for the 7 qubit workloads, the probability deviation shows 80%, up to 80%. It is really severe for real quantum processors. And here is the really latest evaluations using the IBM Nazca processors. It is conducted on the May last year. And if we choose the very robust groups, such as case 1, the probability deviations only 13%. But if we choose a very not robust groups, for this case, red ones, the deviation shows up to about 70%. The previous approach is the invert and measure. It is actually published at the Micro 2019, and the invert and measure use the inverted measurement method with the standard measurement. So this method use half number of shots using the standard measurement and the half number of shots using the inverted measurement, and they merge the results process. But it is actually operate very well for the only single answer workloads, because it enhance the very weak solutions for some cases. But we observed that for the multi-answer workloads, such as GHG states, it may augment the probability deviations for this case. For example, GHG states or the Grove algorithm or max cuts and so on. And here is the proposed method. The we note that the problem of the invert and measure is the inverting the quantum states at the last stage of the quantum programs. So we inverting the quantum programs at the initial stage of the quantum programs. And actually, if we invert the quantum programs at the initial stage, the gate operations also should be changed for the inverted basis. For this case, this is a very simple 3-qubit GHZ states, and if we invert the basis for the initial stage, we should change the quantum gates for the inverted basis. So this case, we should apply inverted Hadamard gates. It is like this, and we should invert the inverted CNOT gates. It's like this, the zero inverted CNOT gates. And now we truly can get the inverted the quantum program results, which experience the relaxation error in opposite directions. And then we merge the results, we can get the balanced noisy results. For this case, we evaluate many quantum benchmarks, and we compare the state-of-the-art quantum error mitigation method, enhancing virtual distillations, and invert and measure, and Quixote. Quixote is actually our lab's work.
Oh, here we can see the two evaluations. The PST means the uh, the probability of the successful trial, which means the probability for the correct answer divided by the total shots, and the Hellinger distance means the similarity of the ideal distribution. So the low Hellinger distance means the accurate, more similar to the original distributions. And here we can see the inverted measure and Barber shows a very good PST, which means it can reduce the errors. But here we can see the Hellinger distance stage. Inverted measure shows a little bit higher Hellinger distance, which means it can augment the probability deviations, despite the inverted measure can reduce the erroneous outcomes. And here is the conclusions. We observed that the asymmetric measurement error by the thermal relaxations is really severe, and the previous state-of-the-art method, inverted measure, may augment the probability deviations between the answers for the multi-answer quantum programs. In this case, we flip the quantum states for the initial stage and balancing the erroneous outcomes. Okay, this is our second work. Do you have any questions? Yes. 게이트를 갈때그 과거로 해가지고 어쨌든 S 게이트를 통해서 0과 1을 뒤집어가지고 한 번 더 계산을 해준 거에서 그거를 선택해가지고 바꿔준 거잖아요. 근데 그런 게이트들을 갈때 게이트들 자체가 가진 에러율 같은 것도 있는 걸로 알고 있는데 그것에 대해서 혹시 어떻게 Yes, of course. For actually, the applying X gates is also have some infidelities. So the applying the extra X gates may happens more erroneous outcomes. Is it the original questions? But actually, the extra overhead is just the number of qubits. So for the very deep quantum circuits, the extra overcome is negligible because we have only applying the extra number of X gates for the number of qubits. 실제 IBM에서 큐비트들을 선택할 때 큐비트들마다 지금은 약간 각각 에러율이랑 컨넥티비티가 좀 다르잖아요. 근데 저 실험을 진행하려면 거의 약간 이상적으로는 비슷한 커넥티비티와 비슷한 에러율을 가진 큐비트를 사용해서 동일하게 저렇게 찍어보고 그렇지 되어서 찍어보고 비교해야지 결과가 잘 나올 것 같은데 실제는 그런 큐비트들이 거의 없으니까 어떻게 그걸 대체? Oh, so that's really good questions. So the fair comparison, sort of the very fair evaluations, we use the same qubit groups for this case and this case. But actually, we can use parallel executions for the practical way. We can also use very parallel using another groups for boosting the throughput. But for our evaluations, we actually using the identical qubit groups. 오케이. 이제 이렇게 뭔가 이렇게 우려를 표현하셨던 것이 스탠다드 서킷 익스큐션을 실행하는 아이와 비트 인버티드 서킷 익스큐션을 하는 아이가 다른 그룹인 경우에 그 어떤 정확성에 좀 그런 것들이 좀 균질하게 못 얻을 수 있다. 이 부분을 좀 우려를 말씀해 주신 거잖아요. 그래서 이제 실제 실험을 할 때는 공정한 실험을 위해서 이 회로를 돌리는 큐빗 그룹과 이 회로를 돌리는 큐빗 그룹을 동일한 아이를 사용을 해서 실험을 진행을 했고요. 그렇게 해서 실행을 해서 결과를 잘 얻을 수 있었는데 실제 우리가 어떤 프랙티컬한 이 바버 아이디어의 쓰임을 위해서는 그 서로 다른 큐빗에서 얘네 두 그룹을 동시에
서로 다른 큐빗에 할당을 해가지고 실행을 하면은 좀 어떤 스루풋 면에서 이득을 볼 수 있겠죠. That's right. 근데 그러면 뭔가 가이식을 하면 서머 현상 때문에 에러 같은 게좀 플럭추에이션 될 것 같은데 그것에 대해서 그러니까 서멀 릴렉세이션이라는 게 이 회로를 실행함에 있어서 중간 과정에서 어떤 익사이트된 상태가 떨어지면서 에러가 발생을 하게 되는 것이고요. 실제로 이 회로를 다 돌리고 나서 이 회로를 돌릴 때는 이제 이니셜라이즈 시간을 충분히 갖게 되거든요. 그럼 그 이니셜라이즈 시간 중에서 어떤 히트에 대한 문제는 다 해소가 되는 겁니다. 그래서 실제로 정말 재밌는 게 실제로 퀀텀 프로세서가 실행하는 실행을 실제로 찍어 보시면은 요 게이트들 만약에 한 100개짜리가 있는 양자 회로가 있다. 그럼 100개짜리 돌리는데 만약에 그냥 예를 들어서 그냥 한 10 마이크로초 걸린다고 해볼게요. 10 마이크로초 걸린다고 하면은 얘를 시키고 그 다음 회로를 돌리는데 기다리는 시간은 그거의 한 수백 배 정도 걸립니다. 그래서 실제로 양자 컴퓨터가 하고 있는 행위들을 타임스탬프를 찍어보면은 회로를 요만큼 돌리고 이만큼 동안 쉬고 있어요. 시키기 위해 전부 각 큐빗들을 제로 스테이트로 돌리기 위해서 찍자마자 걔네들을 다 제로 스테이트로 보장하기 위해서 이니셜라이즈 하는 시간이 회로 실행 시간보다 수백 배 더 걸립니다. 마지막 혹시 네. 여기서 이제 그게 나오면 저 Y축 정확하게 어떻게 산정을 하는 건지를 좀 알 수 있어요. 낮을수록 더 좋은 거라고 하시잖아요. 이제 probability of successful trial 같은 경우에는 전체 시행 횟수 중에서 정답인 것의 확률. 그러니까 얘는 이제 만약에 0.9라고 하면은 내가 1000번 돌렸는데 900번은 정답을 찍었다는 거예요. 근데 그 정답이 누구인지는 별로 관심이 있지 않아요. 정답이기만 하면 돼요. 근데 헤일린저 디스턴스는 이제 이거는 통계학과에서 많이 쓰이는 매트릭인데 어떤 아이디어란 정답 분포가 있을 거잖아요. 그 아이디어란 정답 분포와 각 엘리먼트들의 편차가 얼마인지를 계산해서 전부 서메이션한 매트릭인데 그래서 얘는 작으면 작을수록 원본 회로가 뱉었어야 할 분포와 가깝게 나오게 됩니다. 그래서 여기서 보시는 인버트 앤 메저가 PST는 엄청 높게 나오는데 헤일린저 디스턴스가 또 높게 나온다는 건 무슨 소리냐면은 돌려서 정답을 잘 찍긴 찍었는데 그 정답 간의 균형이 안 맞았다는 거예요. 그래서 아까 보여드렸던 것처럼 000하고 111이 반씩 나와야 되는데 000이 한 80%, 70, 그거 너무 심했다. 한 65% 나왔다든지 그런 의미고 바버 같은 경우에는 PST가 높으면서 헤일린저 디스턴스가 낮으니까 이거는 정답도 많이 찍는데 그 찍은 정답들의 비율 또한 원래 분포와 비슷했다. 그 두 가지를 보여주려고 이제 일부러 두 가지 실험을 했습니다. 왜냐면 이제 PST만 보여주면은 그러면 정답 상태 간의 편차는 어떤가 이게 궁금할 수 있고 이제 헤일린저 디스턴스만 보여주면은 헤일린저 디스턴스만 보여줘도 되는데 이제 전체 시도 중에 정답을 찍은 게에 대한 건 어느 정도인가 하는 정보가 궁금할 수 있기 때문에 두 가지 실험을 전부 한 거죠. 그러면 정답을 찍었다는 게 가장 높게 나왔어. 인텐글드 스테이트 정답 스테이트가 있는 거잖아요. 그래서 G 스테이트도 그렇고. 그러면 정답을 찍었다고 하는 거는 제일 높게 나왔어야 할 그 스테이트들이 샷에서 제일 높게 측정됐을 때를 말씀하시는 거예요. 그렇게 생각하면. 그렇죠. 혹시 시간이 조금 지나지 않았나요? 괜찮습니다. 조금 더 진행을 계속 해도 될까요? 네. 조금 오버해도 되나요? 네, 상관없습니다. 네, 그러면 채팅창에 질문 더 없으시면. Okay, this is our final work, pi mutations. This work actually presented last week at the Tokyo, Japan, and okay,
This work is exploring the potential of the real processing memory architectures for quantum circuit simulations. Quantum circuit simulation is really important because real quantum processors have a lower accuracy and long job wait times and high execution price. And so the quantum circuit simulations can use the classical computing resource. It is advantageous to study computational process of the real quantum processors. And the QCS is very essential for the verifying the intermediate quantum states because real quantum computers lose their superposed or entangled states after the measurement process. Here, the basic process of the quantum circuit simulation. The state vector-based quantum circuit simulation is the most common approach. For example, the state vector tables for n-qubit systems requires the memory capacity of the 2 to the power of n elements for the complex number amplitudes. For example, applying only one single qubit gates for 10 qubit systems correspond to the 512 times of the 2 by 2 matrix and 2 by 1 vector multiplications. And the access pattern is like this. If we applying the Hadamard gates for the Q0 qubits, the distance between the two amplitude is 1. The memory access pattern is like this. And if we applying the Hadamard gates for Q1 qubit, the memory access pattern is like this. The distance between two amplitudes is 2. And if we applying the Q2 qubits, the memory access pattern like this. The distance between the two amplitudes is keeps using the 4 distance. Here is the trends of the quantum circuit simulation in industry fields. IBM achieves 32 qubit simulations using the 6 NVIDIA GPU V100 stations, and Google achieves 36 qubit simulations using 8 NVIDIA A100, and NVIDIA achieves 40 qubit simulations using 32 GPU A100. So these kind of the big tech companies have competitively reported large-scale quantum circuit simulations, leveraging multi-GPU systems. Of course, GPU is a very, very good hardware for simulating quantum circuits. However, the workload property of the quantum circuit simulations are not so compute intensive. We observe that. So the simulating quantum programs is also efficient and sufficient in lower power systems such as processing and memory technology. Here is the workload characteristics of the quantum circuit simulations. The quantum circuit simulations, each gate in the QCS requires a very distinct access patterns like this for all 2 to the power of n amplitudes at least once, which means it shows a very low locality data access. It incurs a lot of cache misses, and there are many data movements between CPU and main memory because the low locality data access. And we confirm that all of the real quantum algorithm simulations workload characteristic shows memory bounded properties. It means the workload has a low compute intensity. It means a low flops divide byte. So we observed that the processing and memory technology is expected to be a suitable architecture for this workload. To demonstrate our hypothesis, we adopt UNMEM, the first public available real-world PIM architecture. But there are several design challenges to executing quantum circuit simulation with UNMEM. Quantum circuit simulations requires many floating point operations for calculating complex valued amplitudes, but the UNMEM's processing unit DPU only can support integer types operations. Actually, the floating point operations are implemented using the software library, but which degrade the performance significantly. And
Actually, the quantum circuit simulation shows a very distinct memory access patterns, but there is no direct communication channels between DRAM processing units. These are the challenges. So we propose pi mutations, the quantum circuit simulation framework for the UMMEM. The host CPU sends the quantum gate informations and initialized state vectors to the DPU, and to minimize the floating point operations and multiplication operations, our pi mutation utilize a gate merging technique and the row swapping technique. And to reduce the communication overhead between DPUs, we divide the original quantum circuits into small sub-circuits if the original quantum circuits has separable states. And finally, these sub-circuit results are reconfigured in the host CPU, and we reconstructing the original full state vector, suppressing the communication overhead between DPUs. Here we propose 4 optimization techniques. The first is gate merging. We merging some quantum gates, exploiting the UMMEM's integer operations. In this case, we can see if we merging the 2 Hadamard gates, we can just doing the divided operations divided by 2, and actually the divide by the 2 operation is actually achieved by the bitwise shift operations, because the data is stored as binary data. And the second is the state resizing, which makes the maintaining the data type as an integer data for the during the quantum circuit simulation process. So we can keep maintaining the data type as an integer. And the third is row swappings. We avoid the matrix multiplication operations for controlled X gates or swap gates. We just directly switching the amplitudes positions, not using the multiple operations. And the third is vector partitioning. If the original quantum circuit is separable, we separate them several sub-circuits and processing them for each DPU, which makes the isolated computational process. And here is the gate merging. By using the merging, we can switch the irrational division operations to bitwise shift operations. And here is the row swapping. And here is the vector partitioning. Here, we use the real UMMEM PIM servers provided by UMMEM company in France. And the single server provides 20 UMMEM DIMMs, and each DIMM includes 8 memory chips per rank, and each chip is coupled with 8 DPUs. So for this case, in this server, the PIM memory has 160 gigabytes. For this case, if we adopt float 64 data type, the UMMEM PIM memory can store up to 33 qubit systems for full state vector. We actually simulate up to 32 qubit systems for our evaluations. And we evaluate the single DPU experiments and the multi-DPU experiments, and we compare the state-of-the-art C language-based high-speed QISCA simulator on CPU. Here is the single DPU performance. Applying the gate merging achieves a steep speed up of the 26%, and achieving the row swapping achieves 13% speed up over the no optimization baseline. And for 4 qubits, gate merging achieves about 3 times, and row swapping achieves about 1.7 times speed up over the baseline. And for the multi-DPU performance, we evaluate the 16 qubit workloads and the 32 qubit workloads. For the 16 qubit workloads, the speed up shows about 3.4 times and 2.5 times
in the 4 and 8 DPUs respectively, and 25% energy saving over the Quest simulator. And for the 32 qubit workloads, there are about 16 times speed up over the Quest for the 8 and 16 DPU cases, and the 75 energy saving over the Quest simulator in average. Actually, we can see that the exploiting more DPUs do not always provide a better performance. For in this case, using the 8 DPU is not too more fast than the 4 DPU case. Actually, exploring more DPUs can leverage parallelism, but it requires the increased reconstruction overhead at the CPU side. So estimating the optimal number of DPUs for the quantum circuit simulation would be an interesting future work. Here is the conclusion of our work. We observed that the quantum circuit simulation have bandwidth-bounded workloads. So if we adopt processing memory technology, we can achieve fast and low-energy quantum circuit simulation. So to prove our hypothesis, we leveraged UNMEM, the first commercialized PIM technology. But there are several challenges. UNMEM only supports integer operations natively, and the communication between DPUs is not feasible. So to mitigate this overhead, we propose 4 optimization techniques: gate merging, state resizing, row swapping, and vector partitioning. And pi mutation achieves faster and low energy consumptions over the state-of-the-art Quest simulator. Okay, thank you for your time. This is my presentation. Do you have any questions? 사실 그렇게 되면 모든 베이시스 게이트가 RX, RY, RZ 하면 사실 로우 스와핑이랑 멀티플리케이션의 조합이잖아요. 사실 X 게이트도 Y 게이트도 Z 게이트도 그래서 사실 그런 모든 베이시스 게이트들에 대해서 로우 스와핑을 적용하는 거야 아니면 특정 타겟팅한 게이트가 있는 거야? That's a very good point. Actually, the Pauli gate, Pauli X, Y, Z has only the coefficient of the +1 or -1, plus I or minus I. So it is actually just moving the amplitudes directly. So we can apply these techniques for the Pauli matrices. 그래서 이걸 적용을 하는 거예요. 실제 아니면 여기서는 타겟팅한 게이트가 따로 있는 거예요. 아마 우리가 가진 벤치마크 중에 RY가 있었던 건 없었던 것 같고요. 정확히 RY 그 180도가 있었던 건 없었던 것 같습니다. RY 90도는 있었던 것 같은데 RY 90도 같은 경우에는 그거는 이제 직접 곱셈을 해야죠. 그러면 더 개선의 여지가 있는 거예요. 뭐 파이뮤테이션 2를 누가 써준다면 참 좋을 것 같습니다. 실제로 그럼 파이뮤테이션 되게 연구가 활발히 되고 있는 퀀텀 서비스 시뮬레이션에 대해서 어떤가요? 전망 같은 게 어떤 실제로 되게 유용하게 사용되고 있는 테크닉이에요. 파이뮤테이션 스킵이 실제로 유용하게 쓰이고 있냐고요? 네. 이거는 뭐 방금 발표된 거라서 사실 전 세계인들은 아직 잘 모르죠. 진짜요? 지난주에 발표가 된 거기 때문에. 뭐? 그러면 PMO를 하면은 실제로 그 GPU 베이스 시뮬레이션보다 훨씬 더 에피션트한 거죠. 약간 전력 면에서나 리소스 면에서. 그래서 이제 그 어떤 핌을 써서 어떤 양자 회로를 돌려봤다는 거는 첫 연구다 보니까 아마 이렇게 주목을 받게 되지는 않을까 하고 있는데 말씀드렸던 대로 지난주에 나왔습니다. 근데 사실 이 분야 사람들이 핌이라는 걸 잘. 네. 전자 사람들은 되게
가까이 알고 있는데 음. 핌이 멤버리 안에 그러니까 램 안에 프로세싱 유닛을 넣어놔서 실제로 그러니까 굳이 CPU에서 할 필요가 없는 프로세싱을 미리 프로세싱을 해가지고 CPU로 원하는 결과를 주는 그런 식의 스킬. 그래서 사실 핌 분야가 굉장히 정말 막 지금은 좋진 않더라도 이 분야로 또 쓸 수도 있겠죠. 그래서 두 번째 작업물은 이제 약간 전문이고요. 그리고 또 전번 끝나시고 나면 주문으로 질문하는 것 같습니다. 네, 그럼 뭐 어디부터 받을까요? 먼저 여기서 이제 이 에러미티게이션 메소드를 활용했을 때 이제 여기 지금 나와 있는 서킷에 대해서 지금 진행을 한 걸까요? 지금 결과들이. 평가 결과들 같은 경우에는 이런 벤치마크들을 사용을 했습니다. 그러면 그 큐빅 개수나 아니면 개수를 증가시켰을 때 어느 정도까지는 이 메소드가 유용하고 그러니까 이 메소드 자체가 지금 이니셜 스테이트가 000였던 걸 111으로 뒤집어서 얘네들이 반대로 간다라는 걸 가정하고 이걸 활용했을 텐데 그렇지 않은 에러 부분들이 있을 거 아니에요. 그 부분들이 약간 좀 과하게 커지는 데스가 한 어느 정도였는지 혹시 알았을까요? 좋은 질문입니다. 그러니까 이 기법도 맞는 건 아닌 게 결국에는 회로가 너무 커지면은 그 노이즈가 너무 심해져서 뒤집어서 합치더라도 정답을 못 보는 상황이 오게 되는데 그게 여기서 보시면은 여기서 스탠다드가 바닥을 치는 성능들을 보시면은 BV 12큐빗 같은 경우에는 스탠다드가 못하죠. 근데 바버 같은 경우는 다 0.5까지는 왔네. 제가 바보는 다 잘 되는 벤치마크만 들고 왔는데 요거보다 커지면 바보도 안 좋아진다고 보시면 됩니다. 그러니까 예를 들어서 퀀텀 프리 트랜스폼은 7큐빗부터는 바보도 안 좋아질 거고요. 그런 식으로 보시면 됩니다. 그리고 이 에러미티게이션 메소드를 활용했을 때 사실 뭐 이제 슈퍼컨덕팅 큐빗의 가장 좋은 장점 중 하나가 그 속도 자체가 매우 빠르다는 거잖아요. 어떤 슈퍼컨덕팅 뭐가 큐빗의 빠르죠? 장점이 제가 게이트 스피드가 되게 빠르다는 게이트 걸 스피드 엄청 빠르죠. 네, 다른 것에 비해서 훨씬 더 빠른 걸로 알고 있는데 이 에러미티게이션 메소드를 활용했을 때 그 스탠다드에 비해서 얼마만큼 느려지는지 혹시 알고 있을까요? 그러니까 이게 그 실제 아이디어를 구현하는 거의 입장에서는 오리지널 양자 회로가 돌리는 샷수의 절반씩 할당해서 실행을 한다. 이렇게 정의를 했기 때문에 실제 추가되는 오버헤드는 이 각자 결과를 가져와서 노멀라이즈 하는 게 추가 오버헤드인데 그 추가 오버헤드는 클래시컬 컴퓨터에서 하는데 뭐 여기 주어진 이밸루에이션에서는 상당히 빨랐습니다. 그냥 한 마이크로초 수준 내에서 끝났는데 만약에 릴렉세이션 타임 릴렉세이션이 스피드를 느리게 만드는데 영향을 주진 않습니다. 릴렉세이션은 그냥 얘가 경험하면서 에러가 걔가 받게 되는 거지 릴렉세이션에 의해서 이 스피드가 느려지진 않습니다. 그래서 주어진 한 20큐빅 범위 내에서는 이 멀징 오버헤드가 거의 그냥 사람이 느끼기에는 못 느낄 정도인데 아마 한 30큐빗, 40큐빗 되면은 요거를 머징하는 오버헤드도 상당히 커질 거예요. 채팅창 질문. 다른 프로세서 말고 업맵을 사용한 이유가 따로 있는지. 그 메모리 내 처리 기술로 이제 양자회로 시뮬레이션이 잘 된다라는 걸 증명하고 싶었는데 이때 당시에 이제 저희가 접근할 수 있는 리얼 핌 모델이 이제 업맨밖에 없었습니다. 그러니까 이제 실제로 출시됐다 하는 핌들은 몇 가지가 있어요. 하이닉스의 그 이름이 뭐였더라? AI 무슨 하이닉스에도 이렇게 핌이 출시된 게 있는데 그것도 이제 사실 그러니까 일반인들이 사용을 할 정도의 접근성은 아니거든요. 그러니까 굉장히 셀렉티브한 사람들만 액세스할 수 있고 근데 이제 이 언맴 같은 경우에는 지금 그 아마존 웹 서비스 같은 데 들어가서 돈을 뭐 약간만 내면은 활용을 할 수 있기 때문에
이제 실제로 그러니까 일반인 수준에서 실제로 돌려볼 수 있는 상업적 프로세서는 지금 언mem이 유일하다고 보시면 될 것 같습니다. 유일해서 그렇게 썼다. 그렇게 하면 대답이 될 것 같아요. GPU 대신 충분히 GPU 대신 언mem을 써야 하는 이유가 있는지. 이제 여기에서 설명을 드렸다시피 그 대부분의 이제 빅테크 기업들은 GPU를 써서 양자회로 시뮬레이션을 하고 있고 그게 지금 충분히 좋습니다. 충분히 좋은데 이제 좀 친환경적인 면을 좀 생각을 하자는 거죠. 그러니까 사실 요즘 학계에서는 어떤 뭐 저탄소 이런 거에 대한 관심이 굉장히 많기 때문에 똑같은 퍼포먼스를 보여주는데 만약에 이제 파워 소모, 에너지 소모가 훨씬 적다면 되게 이제 친환경적인 거라고 이제 되게 논문적으로는 되게 강점으로 이렇게 주장할 수 있는 게 되는 거거든요. 그러니까 똑같은 성과를 얻었는데 우리는 그 환경을 덜 해친다. 이런 부분에서 이제 설득을 할 수가 있는 거죠. 그런 부분에서 이제 굳이 GPU 아니어도 이만큼 잘한다 이런 것들을 좀 강조한 연구라고 보시면 될 것 같습니다. 실제로 제가 알기로 그 전 지구상에서 가장 그 탄소 배출을 많이 하는 게 그 데이터 센터라고 알고 있어요. 그래서 이런 어떤 되게 그 거대한 규모의 컴퓨터 시스템이 환경에 피해를 끼치는 거에 대해서 사람들이 많이 우려를 하고 있기 때문에 양자회로 시뮬레이션도 나중에는 점점 더 큰 규모를 돌려야 되잖아요. 그래서 그런 거에 있어서 핌이 좀 되게 친환경에 대안이 될 수 있다. 이런 걸로 좀 주장을 했습니다. 궁금한 게 킴 같은 경우는 프로그래밍 같은 거 어떤 방식으로 치면 제가 전혀 몰라가지고 이런 거 하려면 어디를 공부를 해봐야 되는지. 혹시 GPU 쿠다는 좀 해보신 적 있나요? 일단은 좀 이게 언mem도 독자 랭귀지가 있는데 쿠다랑 비슷합니다. 쿠다랑 비슷한데 물론 새로 공부를 해야 되는데 공부하는 걸 그다지 추천드리진 않습니다. 왜냐면은 그 언mem 저는 시간이 지나면 언mem 말고 더 어떤 시장을 압도하는 더 좋은 핌 테크놀로지들이 많이 나올 것 같거든요. 그럼 그때 또 그걸 다시 새로 공부해야 되기 때문에 이제 따했을 때 진짜 엄청난 노가다. 쓰레기 다 나눠가지고 작업 분배하고. 제가 봤을 때 언mem 개발자분들도 쿠다를 보고 많이 따라하려고 배운 것 같고요. 실제로 DPU 할당해주고 알로케이션 해주고 메모리 알로케이션 해주고 하는 프로세스가 쿠다랑 상당히 닮아 있습니다. 실제로 써보시면. 아유, 설날인데 이렇게 질문도 주시고 아유, 많이 참여해 주셔서 감사합니다. 저희 오늘 좀 귀한 시간 할애해주셔서 감사하죠. 네. 그럼 네, 더 이상 질문이 줄보다 안 올라오고 여기 계신 분 중에도 없는 것 같으니까 되게 좋은 발표해 주셔서 정말 고생 많으셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.